अति एकदंत अतिविशाल शोभित सिंदूर भाल मोतियन की कंठमाल मोतियन की कंठमाल नैना रत्ना रे जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे जय गणेश जय गणेश जय गणेश
चित सदा रहे मां चरण करो प्रार्थना शोध हृदय से करो प्रार्थना शोध हृदय से ज्ञान स्वतः हो जाएगा चित सदा रहे मां चरणन में चित सदा रहे मां चरणन में देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन किया सबका माने ही सृजन देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में हमने श्री माता प्रेमाचल हमने श्री माता प्रेमाचल सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा पार स्वयं हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित सदा रहे मां चरणन में चित सदा रहे मां चरणन तीर्थ यज्ञ कुछ काम आए जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से परम पद पाएगा पाएगा परम पद पाएगा पाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा ध्यान स्वतः
चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में, अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनन्य ही पाएगा, भक्ति अनन्य ही पाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। प्रांगण में करो प्रार्थना श्री गणेश की, करो प्रार्थना श्री गणेश की। सहज ही निर्विचार हो जाएगा, सहज ही निर्विचार हो जाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। ज्ञान बीज भारत होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारत ज्ञान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है। ज्ञान बीज भारत
भाव में धारित होकर, साक्षी भाव में धारित होकर फल शिव तत्व का पाएगा, फल शिव तत्व का पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय। जय श्री माता जी। ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి సహజయోగులందరికీ ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులు శ్రీమాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ, శ్రీమాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ వాగ్దేవత, చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి, మేం కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మీరు మా సామూర్తిలోకి, మా అందరి సహస్రారాల్లోకి, హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. అమ్మా మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాల దగ్గర మా అందరి సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. అందరం కూడా తల్లి యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాల దగ్గర మన సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ మా అందరికీ ఈ ధ్యానం చేయటానికి కావలసిన పూర్తి నిర్విచార స్థితిని, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లిని మన సహస్రారంలోకి ఆహ్వానించుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. सरस्वती
మన రెండు అరచేతులు భూమాత మీద ఉంచుకుని చిత్తం భూమాత అంతటా వ్యాపింప చేసుకుంటూ, అమ్మ భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను, అన్ని రకాల అసమతుల్యతలను పూర్తిగా మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మీ యొక్క అనంతమైన సహనాన్ని, ఓర్పును, అయస్కాంత శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. ఓ ధరిత్రి, మేం మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకి అవమానపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని దయచేసి క్షమించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చేతికి భూమాతకి మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో గమనించుకుంటూ నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన ఇడానాడిలో. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా ఇడానాడిలో ఉన్న శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుని యొక్క శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మా అందరికీ ఆత్మ అవ్వాలని శుద్ధ ఇచ్చను ప్రసాదించండి తల్లి. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతి 5 వేళ్ల కొనను మన ఎడమ భుజం మీద ఉంచుకుంటూ శ్రీ లలితా చక్ర స్వామిని సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ లలితా చక్ర స్వామిని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మాలో ఇంకా ఏమైనా గతానికి సంబంధించిన బాధలు, ఆలోచనలు, మాలో ఉన్న అన్ని రకాల డిప్రెషన్స్ ని పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మా ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మన ఎడమారి చేతిలో వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన పింగళా నాడిలో. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ మహా హనుమాన్. దయచేసి మా పింగళా నాడిలో ఉన్న శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమంతుని యొక్క శక్తులను
పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీ హనుమంతుల్లో ఉన్న భక్తిని, శ్రద్ధను, ఏ పనినైనా అతి సులువుగా చేయగలిగే శక్తిని, మీ దైవ కార్యాన్ని చేయగలిగే శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. మన ఎడమ చేతి 5 వేళ్ల కొనలను కుడి భుజం మీద ఉంచి శ్రీ శ్రీచక్ర స్వామిని సాక్షాత్ మంత్రం ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శ్రీచక్ర స్వామిని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న భవిష్యత్తు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆందోళనలను, మాలో ఉన్న అన్ని రకాల ఒత్తిడులను పూర్తిగా తొలగించి మాకు శాంతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన కుడి అరచేతిలో వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. మన 2 అరచేతులను మన హృదయం దగ్గర ఉంచుకుంటూ 2 అరచేతులకు సమానమైన చైతన్యాన్ని ప్రసాదించి మన సామూహికత అంతటినీ కూడా పూర్తి సమతుల్య స్థితిలో ఉంచమని అమ్మని ఆత్మపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ ఓంకారం 3 సార్లు తీసుకుందాం. ఆ ఆ ఆ శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న శ్రీ విష్ణు మార్గాన్ని, సుషుమ్నా మార్గాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేయండి తల్లి. మా అందరినీ సదా వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. సదా మీ పవిత్ర పాదపద్మాల కలయికలోనే ఉంచండి తల్లి. మా అందరికీ యోగానంద స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశం. దయచేసి మా ఆత్మోన్నతికి ఏర్పడుతున్న అన్ని ఆటంకాలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా, మమ్మల్ని అందరినీ శ్రీ గణేశునిలాగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. శ్రీ గణేశునిలో ఉన్న అబోధితాతత్వాన్ని పూర్తిగా మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. మూలాధార చక్రంలో వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ
మన చిత్తాన్ని కుండలిని స్థానంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ అక్కడ కుండలిని యొక్క కదలికలను మనం గమనించుకుంటూ స్వాదిష్టాన చక్రం, నాభి చక్రంలోకి మన చిత్తాన్ని తీసుకొంచుకుంటూ మన కుడి చేతిని నాభి చక్రంలో ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి నాభి చక్రాల్లోకి శ్రీ లక్ష్మీ విష్ణు రూపంలో రండి తల్లి. మా అందరికీ మా జీవితం పట్ల పూర్తి సంతృప్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ లక్ష్మీ మాత యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మా అందరిలో ప్రసాదించండి తల్లి. ఉదారతను ప్రసాదించండి తల్లి. శాంతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ లక్ష్మీ విష్ణు సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీ విష్ణు సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన కుడి చేతిని మన భవసాగరం చుట్టూరా తిప్పుతూ శ్రీ ఆదిగురు దత్తాత్రేయ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిగురు దత్తాత్రేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మా భవసాగరంలో ఉన్న 10 మంది గురువుల యొక్క 10 ధర్మాలను మాలో పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఖచ్చితంగా మీరే మా గురువు తల్లి. సాక్షాత్ ఆదిశక్తియే మన గురువు. మా అందరిలో స్వయం గురుతత్వాన్ని పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ శ్రీమాతాజీ నిర్మలామ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీమాతాజీ, మా అందరి భవసాగరంపై ఉన్న మోసపు గురువుల ప్రభావాన్ని శ్రీ ఏకాదశ రుద్రుల రూపంలో పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మాపై ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల భ్రమలను, భ్రాంతులను పూర్తిగా తొలగించి మేము ఆత్మస్వరూపులమనే ఎరుకతో సదా ఉంచండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రంలోకి, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ, సహస్రారంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ సహస్రారంలో ఉన్న మన బ్రహ్మరంధ్రాన్ని గమనించుకుంటూ మన కుడి చేతిని మన బ్రహ్మరంధ్రంపై పూర్లించి ఉంచి ఒక 2 అంగుళాల పైన ఉంచుకుంటూ అక్కడి నుంచి వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం.
మన కుడి చేతిని ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళగలిగితే అంతవరకు తీసుకువెళ్తూ మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఆకాశతత్వంతో, శూన్యంతో మమేకం చేస్తూ ఆ శూన్యంలో ఉన్న ప్రణవ శక్తిని, బ్రహ్మ చైతన్యాన్ని మన లోపలికి తీసుకుంటూ అదేవిధంగా కుడి చేతిని ఒళ్ళోకి తీసుకొచ్చి ఎడమ చేతితో కూడా మనము చైతన్యాన్ని మన సహస్రారం పైన గమనించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, మా అందరిలో ఉన్న బ్రహ్మరంధ్రాన్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ పరమ చైతన్యంతో మమేకం చేయండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ పరమ చైతన్య వర్షిణి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ బ్రహ్మానందదాయిని. దయచేసి మా అందరికీ ఆత్మానందాన్ని, సచ్చిదానందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు అరచేతులు ఒడిలో ఉంచుకుంటూ అమ్మ ఇచ్చే ఈ నిర్విచార నిశ్శబ్ద స్థితిని ఆనందిస్తూ పూర్తి నిరానంద స్థితిలో ఒక్క నిమిషం పాటు ఉందాం. ఈ పూర్తి నిరానంద స్థితిలో అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కును ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. That's how you are Sajogis. But you are not God. The incarnations can say, I am God. You are not incarnations. But none of the incarnations have ever said that they are Adishakti. They cannot. This power of Adishakti, which we call Param Chaitanya, is the power that loves you, has complete control of the nature. It understands, it thinks, it knows everything. Everything about you, it knows. It works in every angle, in every walk of your life. It is with you entirely. As if, supposing you fall into a river which is flowing fast and you cannot swim anymore. You cannot use your hands anymore. You start flowing with it. And then you realize that flowing with it is a better thing than to try to get out of it. You're just flowing with it. Just enjoy all the nature around you. You don't get drowned. On the contrary, you feel you are elevated. And you're flowing with it. Then you understand, what am I to do about something when it's done by Param Chaitanya for me? But credit should be given to your Kundalini, which has worked it out, has put you onto that shore, has put you onto that
beautiful heavenly kingdom of God. Thus, you understand there are two things that have happened. That first, your mother, your Kundalini, which is within you, which is your own mother, which has been with you throughout, has given you this birth. And then it has taken to that power. Which power? You can use yourself. You are empowered by that. You'll be amazed how this power helps. I mean, you see, I shouldn't say that you can have all the powers, I shouldn't say that. But today, you see, they were complaining about somebody, immediately I told the name of the person. Now you'll say how I knew. But I just know. That's all I can say. I just know. Supposing you are dealing with carpets, all right. So you know what pattern is this, what pattern is that, from where it has come, everything. You know. Isn't it? If you are there, you know everything. If this power is everywhere, one has to know everything. The connection is such. If you want to know, you can know anything. So they have called also Buddha as Sarvalokiteshvara. That he sees all the lokas. How does he see? Sarvalokiteshvara. Because his ego, what we call, is the Parama ego, you can call it. Mahat Ahankara knows everything, while your ego doesn't know anything. Because it doesn't know anything, you are enveloped by it. If he had known, if the ego had known what is the truth, you will be a free person, absolutely free. But you don't want to surrender your ego. You don't want to allow yourself to flow into the river as Tao, oh, he said it. No, you don't want to enjoy. You want to have your own speciality. Individuality is very different from having a kind of an ego within yourself that I am this, I am that. So this differentiation must start. After realization, in the light of realization, you should start seeing this. Now the first and foremost thing is to tell your ego to sit down. Keep quiet. You don't know anything. And also in the modern times, it's a big fashion. You ask somebody, I don't know. You ask somebody, what's your name? I don't know. He doesn't even know his name. And to be stupid is a fashion. To show that you are very stupid, they think they are showing they are very innocent. It's not a stupidity. This stupidity, I don't know which animal has. Still, I don't know what is the source of it. Still, I'll have to find out. Who is the animal which has generated this stupidity in the... But I know one thing. It is our ego. Ego makes a person absolutely stupid. In Marathi, you see, thank God, the language is so rich that anybody who starts showing off his ego, they say he's climbing on a bush. There's a little bush and he's climbing on that. All this ego comes through your own so-called ideas, achievements. But what are these achievements? You don't know anything. And this is what today I have to tell you. That if anything is working out today is your surrender of your ego. If you know how to surrender your ego, you'll work it out.
Another thing which surprises me sometimes, in the West especially, that I think the women are the power, the Shakti. But in the West I find women are not using Adi Shakti. No. Firstly, they are still very much possessed by their emotions and by their ideas and things like that. One side is man who is with the ego. But even women are very egoistical. Very much. It's very difficult. For example, you marry some girl, Western girl, to somebody, she'll be very happy, jumping, taking all the presents, congratulations, wearing all dress, everything. After 10 days she'll come and say, Mother, I'm confused. Confused? How? I'm now confused. You are confused now or before? I'm now confused. All right. You return all your ornaments, everything. No, then let me think. This is not the level of a Sajogini. Sajogini is the Shakti. And she has to take up challenges. I'll show you. I'll do it better. On the contrary, I find them extremely dominating. I'm amazed. Why should Shakti dominate? If she's Shakti, she won't dominate. Those who are not will dominate. Like you see, you go in India to any collector's house, the collector would be humble, but the constable would be dominating. In the same way, I find this domination business is very common. And also a kind of a temperament of like a nun. They'll dress up like a nun, behave like a nun, they won't smile. What is? Are you Sahajoginis? Or what are you? Are you nuns? Then better join nunnery. Why I'm telling you, we're talking about Adi Shakti. So I'm talking about Shakti. How the Shakti has to come up. I was surprised that women were not spreading Sahaja Yoga. So somebody told me that leaders don't want women to spread Sahaja Yoga. I said, wrong. If the leader says that, it's not proper. But first of all, the Sahajoginis have to be real Sahajoginis. Because so far I've seen anybody else, you try to give any lady, try to give her the position of a leader, she just finishes off the people. Not all, but some. Now the duty of a Sahajogini is to develop herself through meditation, through understanding oneself, and through self-esteem that I am a Sahajogini. I am the one who is Shakti. I am the potential of that. I am the potential myself. What do? Nothing. I didn't erect this, I didn't put this on, nothing of the kind. I am nicely sitting here talking. But potential I am. Am I the potential? This is what the Sahajoginis have to decide. Otherwise, they are possessed, they are daydreaming, thinking no end of themselves. It's very difficult. I want some nice Sahajoginis to be the leaders. I really want. But as soon as they become leader, they are on a horse, running so fast. So humble down yourself. Unless and until there's a big space in the pitcher, what water can flow into it? Have a very large heart. Anybody comes to your house, you don't like it. Don't want to do anything for other Sahajogis, looking after them.
It is really again and again I say in the West that women have to take up Shakti into themselves. And Shakti doesn't mean dominate your husband and make a fool out of him. No. It means give him powers. You are the supplier power of the whole family. And this is our family. All this is my family. I am so concerned about everyone. Even the little thing I am bothered about. I am never satisfied that I have done my job now and I can now, tonight I will go off to sleep, I will not think of anyone. Never. Concern about this and concern about that. All the time it's flowing, this power. And my concern is powerful. That works. Because my concern is genuine. I'm not concerned about myself. Never. You'll be amazed when I see all these women doing all kinds of things to preserve themselves. I'm surprised. What is needed is the concern. And once you develop that concern, a genuine, loving, compassionate concern about others. Even about children, I've seen that they never look after each other's children. They never help others. Somebody had to go for taking out the tooth. She had to carry the child with him. I mean, this is true. If you do not have concern, then you will not have collective mind. You will not have the collective power. And it's important that you all should try to be very collective. Look after each other's. Now, I shouldn't say this. I was going to tell two Kabela ladies that this Kabela is an ashram. And those people who come from other ashrams, even from Australia, are surprised that they are all living here just like a hotel. They are paying for it. We all pay, but we have gardens, we look after the gardens, we look after the outside. Here nobody is bothered. They are using everything, not bothered. Surprisingly, why when I am living here, they are like this? You go to any place in Australia, you go to America, anywhere, wherever there is an ashram, they all work on Sundays. They look. Here I have not seen, they all disappear. This is your ashram. You are staying here. And is now, today I had to tell this, because I feel that Sahaja Yoga is missing out itself on their Shaktis. Some of them do not know how to smile even. And some of them are extremely dominating. I have to tell you this, because you are so important. But for me, no man would have done this job. No man incarnation would have done this job. Nice, they get crucified at a young age. Very nice. Get crucified at such a young age. Then another one takes to poison. Another one is killed by somebody. It's like that. They all died very young. Nobody wanted to do this work. Nobody was. They got fed up. They got fed up. We had Ganeshwara, who went into Samadhi at the age of 23 years. Can you imagine? He must have been fed up with the people. Now, it is for you people, the ladies, have to develop that patience of your mother, that affection, that love, and then you will see how your Shakti will work out. I again and again always have talked about this. And at Adi Shakti point, I have to say, you are in your family like a Shakti. And you have to be wise. You have to be sensible. You have to understand your husband. You have to understand your children. You have to have patience. On the contrary, they spoil their children. That is to be understood, that you must know first what is good for their benevolence. Today, for example, if I say the children, if they go to a school, they should not be removed. It is for their benevolence. What are the people going to gain out of it? So somebody says, no. All right, get out. What can you do? Such attachment to your own children shows you are a powerless person. You must love all the children. You must look after all the children. You must enjoy all the children. Take interest in them.
But what I find, that they are only interested in their own children. We are a joint family, we should say. We all live together. We have to share everything. It is something I can't understand. Say, in India, say, if you see 5, 6 children, all the girls will run after them. All the women will look after them. I mean, it's such a pleasure to them to see any children, just they look after them. But this kind of insensitivity to your collective behavior is going to also spoil your children. So what you are going to transmit to the whole world is this Sahaj living. And the women make the society. If Indian society is good, the credit goes to the Indian women and to their wisdom. Our men are stupid in India. They have spoiled politics, economics, everything. But society is still maintained. And they are very, very, still say, on the right path. This only comes because of the wisdom of the women. If the women are busy dressing up for hours together, thinking about their clothes, what they are going to wear, finished. This is a day of worshipping the Kundalini, who is the mother. She is the mother, and you are the mother. You must know each and everything about your child. Somebody comes and tells me, my child is now a drug addict. How can it be possible? In India, children don't get drug addicts because all the time the mother is on their head like a hawk. She knows where he goes, what he does. She loves. But she knows where he goes. I mean, even when we were in college, even when I am married, if I went home, my mother would ask, where did you go? We dare not say anything. Come back by 6, even when we are married. And we are supposed to tell her. That was the mother's work. The child, where he goes, what does he do? And then to say, children don't listen to you. Because, why the children don't listen? Because you do not discipline them. Here, the atmosphere is very bad, I agreed. And the children are very bad, I agreed. Everything is there, I agreed. But if you are a strong mother in your love, your children will not go. See, even now, as you know that all the time all these leaders are hovering around me. What is there? I have no honey with me or anything. But they are just sitting there, just sitting next to me. All the leaders. But this is after realization. But even all my nephews, you see, they would all come and sit next to me. All my daughter-in-laws, they will all sit next to me. They would not leave me. And people used to ask them, what's wrong with you? You are all the time sticking out to your aunt. What is it? The concern. And they understand that it is for their benevolence you are telling them. But yourself should be all right. As a mother, one has to be tolerant, one has to understand. But when you have to tell them, you have to tell them. If you think, you can tell them sharply or maybe in a proper way. But the child should know that you love the child and that you love all the children. It is very subtle. Like I've seen, once I took a child of one Sahaja with me to the market. And he was asking, I'll buy this, I'll buy that, I will buy that. Everything he wanted to buy. So I was wondering what's wrong with this boy. But say if I take my own grandchildren, they won't buy. Nothing. Even if you want to buy 2 pairs of shoes, no, one is sufficient. If this will be spoiled, they'll never ask for anything. It's a kind of a self-esteem. They don't want anything.
Same with the wives. Wives never ask for anything from them. No, nothing. Nothing. The husband will go on asking, please ask for something, ask for something. No, we don't want it. That is going to be a Sahajogini mother and a wife and the Shakti. She has no demands. Nothing she is asking for. The one who is a giver, what is she going to ask? The one who is a supplier, what is she going to ask? So I feel sometimes that the left side or the women's side in Sahaja Yoga is a little bit going down. And they have to come up. First, meditation, respect of mother, teaching the children how to work out Sahaja Yoga, talking to them about Sahaja Yoga, and not only about food, of cleanliness, of being nice to others, how to share things, and telling children about good stories that you have heard about, telling them what is dharma is, talking to them, having rapport. This is what you have to understand to make Sahaja Yoga very strong. You are the Shakti of Sahaja Yoga, take it from me. And you have to work it out that way. Instead of worrying about small things. Sometimes I receive letters from the ladies, really, it pains me. Can't understand how they are surgeons. Our whole system of Sahaj has to be a model system that others should see and understand that what we have achieved in our day-to-day life. Adi Shakti works in day-to-day life. The smallest things to the highest. And all the time you have to learn. All the time you have to learn. Whether you are a leader or not a leader. All the time you must know what you have to know. I have not known this, I have not known that. Unless and until you develop that kind of an attitude that I have to learn, that humble attitude, that humility, I have to learn, still I have to learn. This ego will never come. Because of this ego you are satisfied with yourself. That's the sign of an ego. You don't know how much you are torturing others, what you are destroying, nothing. But you feel extremely happy with yourself. Such a happy-go-lucky personality sometimes is living on air. What I have done today for somebody else, how have I talked to somebody else, what have I given to somebody else? I need not give you presents, there's nothing. Why should I give you presents? But I give you presents because of my own satisfaction. And if I take presents from you, it is for your own satisfaction. So, what we have to do, in what we find satisfaction? What do you find satisfaction in? Just think about it. What do we find satisfaction in? My house should be all right. My husband should be all right. My children should be all right. My. Unless and until this my shifts to another person, you are still in the realm of Maya. You have to learn this. Is to think every day, or write, all of you should write diaries. What have I done for others? What have I said to others? What will make or please another person? Small things.
can make the life so. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ 1994 రెండవ భాగము. పరమ చైతన్యం అని మనం పిలిచే ఆదిశక్తి యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని ప్రేమించే శక్తి స్వరూపము. ఆమెకు ప్రకృతిపై పూర్తి పట్టు ఉంది. మిమ్మలను ఆమె అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆమె ఆలోచిస్తుంది. మీ గురించి ఆమెకంతా తెలుసు. ఆమె పూర్తిగా మీతోనే ఉంది. మీలో ఉన్న మీ వ్యక్తిగత మాతృమూర్తి అయిన కుండలిని మీకు పునర్జన్మ ప్రసాదించింది. రెండవది, మీ అంతట మీరు ఉపయోగించుకునే శక్తి దగ్గరకు మిమ్మల్ని చేర్చింది. బౌద్ధులు బుద్ధుణ్ణి సర్వలోకాత్ ఈశ్వర అని అంటారు. అంటే అతను సర్వలోకములను దర్శిస్తాడని అర్థము. అతను ఎలా చూడగలిగేవాడు? ఎలాగంటే అతని పరమ అహంకారము లేక మహత్ అహంకారము సర్వము గమనించగలదు. కానీ మీ యొక్క అహంకారమునకు ఏమీ తెలియదు. కారణం అది మిమ్మల్ని ముసుగులా ఆవరించి ఉన్నది. అహంకారమునకు సత్యమేదో తెలిస్తే మీరు స్వతంత్రులవుతారు. అహంకారమే మనిషిని మూర్ఖునిగా చేస్తుంది. సహజయోగిని అంటే శక్తి స్వరూపిణి. సహజయోగిని యొక్క ప్రస్తుత బాధ్యత ధ్యానం ద్వారా తనంతట తాను అర్థం చేసుకున్నట వలన తన యొక్క ఆత్మగౌరవం చేతను అభివృద్ధి చెందాలి. నేను సహజయోగిని, నేను శక్తి స్వరూపురాలిని, అటువంటి శక్తి నాలో ఉందా? ఈ విధముగా సహజయోగినులు ఒక నిశ్చయమునకు రావాలి. చక్కటి సహజయోగులు లీడర్లుగా అవ్వాలని వాస్తవానికి నేను కోరుకుంటాను. ఒక్కోసారి వారు లీడర్ అయితే వారు అణుకు పెంచుకోవాలి. విశాల హృదయం కలిగి ఉండాలి. పాశ్చాత్య దేశంలో స్త్రీలు శక్తి స్వరూపులుగా మారాలి. శక్తి అంటే భర్త మీద పెత్తనం చలాయించడం లేక భర్తని వెర్రి వెంగళాయి కింద జమకట్టడం కాదు. దాని అర్థం అతన్ని శక్తివంతం చేయాలి. మొత్తం కుటుంబాన్ని స్త్రీయే శక్తివంతం చేయాలి. ఈ సహజయోగులంతా ఒకే కుటుంబం. మీరంతా నా యొక్క కుటుంబం. నేను ప్రతి ఒక్కరి గురించి పట్టించుకుంటాను. చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కూడా నేను జాగ్రత్త వహిస్తాను. నా కార్యము సంపూర్ణంగా నిర్వర్తించానని నేనెప్పుడు సంతృప్తి చెందలేదు. నేనెప్పుడు ఏదో విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఎల్లప్పుడూ నా నుంచి శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. నా ఆలోచన శక్తివంతమైనది కాబట్టి అది నెరవేరుతుంది. కారణం నా కోరిక వాస్తవమైనది. నా గురించి నేనెన్నడూ పట్టించుకోను. మనకు కావలసింది ఇతరుల గురించి పట్టించుకొనడం, ఇతరుల ఎడల వాస్తవమైన
ప్రేమతోనూ వాత్సల్య భావంతోనూ వారి బాగోగుల గురించిన ఆదుర్దాను కలిగి ఉండండి. ఇక చిన్నపిల్లల విషయానికి వస్తే, ఒకరి పిల్లల గురించి మరి ఒకరు జాగ్రత్త వహించరు, ఇతరులకు సహాయపడరు. మరలాగ పట్టించుకోకపోతే మీరు సామూహికత ఆలోచన కలిగి ఉండరు, సామూహికత శక్తి మీకు ఉండదు. మీరందరూ సామూహికంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఒకరి పిల్లల గురించి మరి ఒకరు పట్టించుకోండి. నేను తప్ప మరే వ్యక్తి ఈ మహత్తర కార్యమును నిర్వర్తించి ఉండేవారు కాదు. ఏ అవతార పురుషుడు ఈ పనిని సాధించి ఉండేవాడు కాదు. మీ మాతాజీలాగా అనురాగము, ప్రేమ, ఓర్పు స్త్రీలు అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. అప్పుడు మీ శక్తి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరు చూస్తారు. మీరు మీ కుటుంబంలో శక్తి స్వరూపిణిగా ఉండి వివేకాన్ని ప్రదర్శించాలి. మీరు చురుకుగా ఉండాలి. మీ భర్తను, పిల్లలను అర్థం చేసుకోవాలి. మీ పిల్లలకు క్షేమకరమైనదేదో మీరు అర్థం చేసుకొనడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజున కుండలిని మాతను పూజించే సమయం. మీరందరూ తల్లులు. మీ బిడ్డ గురించి ప్రతి ఒక్క విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎవరో వచ్చి నాకు చెప్తారు, తన బిడ్డ మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసైనట్లు. ఆ విధంగా ఎందుకు అవుతుంది? భారతదేశంలో పిల్లలు మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడరు. కారణం, వారి తల్లులు ఎప్పుడు వారిని కనిపెట్టుకుని ఉంటారు. పిల్లవాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో, ఏం చేస్తున్నాడో తల్లికి తెలుసు. ఆమె వానిని ప్రేమిస్తుంది. పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడం తల్లి బాధ్యత. పిల్లలు మీ మాటలు వినటం లేదంటే మీరు వారిని సరైన క్రమశిక్షణలో ఉంచట్లేదన్నమాట. మీరు ప్రేమతో దృఢమైన తల్లిగా ఉంటే మీ పిల్లలు తప్పు మార్గంలో పడరు. ప్రప్రథమంగా ధ్యానం చేయండి. మీ మాతాజీ ఎడల గౌరవం చూపండి. పిల్లలకు సహజయోగ సాధన గురించి చెప్పండి. సహజయోగం గురించి వారితో మాట్లాడండి. తిండి గురించి, శుభ్రత గురించి, ఇతరులతో మంచిగా ఎలాగ ఉండటం గురించే కాకుండా వస్తువులను ఎలాగ పంచుకోవాలి అనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడాలి. ధర్మం గురించి వారికి బోధించాలి. వారితో చక్కగా మెలగాలి. సహజయోగమును బలోపేతం చేయడానికి ఇదంతా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అణుకువతో నేను ఇంకా నేర్చుకోవాలనే వైఖరిని మీరు అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకుంటే ఈ అహంకారము పైకి రాదు. నా భర్త, నా పిల్లలు, నా ఇల్లు బాగానే ఉంటుంది. ఈ నా 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 అనేది మరొక వైపు మళ్ళాలి. లేకపోతే మీరింకా మాయా సామ్రాజ్యంలోనే ఉంటారు. ఇతరులకి నేనేమి చేస్తున్నానని అందరూ తమ యొక్క దినచర్య పుస్తకాల్లో వ్రాసుకోవాలి. ఏం చేస్తే ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటారనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చిన్న చిన్న విషయాలే జీవితాన్ని అందంగా మలుస్తాయి. నా యొక్క ఈ విశాల ఆశయంను మనం ఎంతవరకు సాధించగలిగాం? అటువంటి దృష్టి కొంతైనా కలిగి ఉన్న అనేక మంది ప్రజలు అవసరం నాకుంది. అంతేకాని తమ పిల్లల గురించి, తిండి గురించి ఆలోచించే సామాన్యుల అవసరం నాకు లేదు. మీలో సృష్టింపబడిన కుండలిని వలన మీకు జ్ఞానంతో సమస్తం లభించాయి. అయినా ఇంకా ఎంతో మందికి తమలోని చక్రాల గురించి తెలియదు. అంధవిశ్వాసం కాదు, మీరిప్పుడు దైవశక్తితో ఏకమయ్యారని కాంతివంతమైన విశ్వాసము. ఇది చాలా ముఖ్యమైన పూజ. మీరందరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగి ఉన్నారు. మీరు యావత్ ప్రపంచం గురించి, విశాల జగత్తు గురించి ఆలోచించాలి. ఆ విధంగా మీ మెదడు అభివృద్ధి చెందనంత వరకు సహజయోగం యొక్క అభివృద్ధి మీ లోపల బయట కూడా తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. అందువలన ఈ శక్తులన్నీ మీలో ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోండి. మీరు అణుకువతో వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. జై శ్రీ మాతాజీ. తల్లి ఇచ్చిన ఈ అమృత వాక్కుని మనలో పూర్తిగా స్థిరపరచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజున
మా అందరికీ ఇంత మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు మీకు, శ్రీ సదాశివునికి సహాయం చేసిన అందరి దేవీ దేవతలకు శతసహస్ర కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాము. ఈ ధ్యానం ద్వారా మీ అనంత కోటి ఆశీర్వాదాలను ఈ సామూహికత అంతటికీ కూడా ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ విశ్వం అంతటికీ కూడా శాంతిని, ఆనందాన్ని, సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరం కూడా కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని మరలా రేపు జరిగే సామూహికతలో కలుసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు సంగీతం వింటూ మన ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love.